Amanya n'eddoboozi bapita mu Mbejja updates nga tuli wano ku Urban ku Nabuuma Barista Academy era we tutuukidde tusanze omukyalo ono ali bize n'emirimu gye naye tugenda mutaataaganya. Tuli ku Nabuuma Barista Academy, wano basomesa kacaayi, basomesa kofi era we tutuukidde ng'omukyala ali bize. Nyabo tubadde tusaba kusumbuwamuuko onaatusonyiwa. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi nze Aisha, Komugisha Aisha. Nga nsinzidde actually sooka oyogereko ne mukulu waffe nsooke malize customer. Mukama wange mbadde nsaba kusumbuwamuuko wano ku Nabuuma Barista Academy. Mukola ki ekituufu? Waneno Nabuuma Barista Academy institution tusomesa coffee ba barista, speciality barista. So omuntu yenna eyandyetaaze okuba nga akuguka mu bya coffee waneno no okuba nga ojja. Kaakati ekintu kino mwakitandika mutya era kiki ekyaku inspiringa okutandikawo Barista Academy eno? By the way, Nabuuma has a very long history. So kyenna okugamba lino ssomero lyatandikibwawo baana ba buwala. Nekirala, there is a story behind this name Nabuuma, and tulina vision ey'okubanga buli omu abeera upskilled, buli omu afunako skill kubanga barista is one of the selling courses, one of the selling jobs here in the UAE. So abantu bagadde nnyo kubanga bayingira eno field, kyekyaku inspiringa kubanga tutandikawo nnene ensonga. Okay, kati Nabuuma Barista Academy esangibwawe watuufu? So Nabuuma Barista Academy is located in the heart of Dubai. Waneno bayitawo abantu abangi bayitawo Deira, but then woba omanyi union wennyini weeri woba otandikira olugendo n'obuuza nti ngenda Banias oba Banias Square, waliwo metro station bannayuganda bakuŋŋaanirawo nnyo. So after reaching Banias Square you proceed towards Naif Police. Bw'otuuka awo waliwo building eriko Uganda Kampala business, something like that. Waliyo edduuka Kampala. Awo nno wennyini it's just 100 meters n'otuuka ku hotel gye bayita Homa Hotel. Otuuka ku Homa Hotel ogenda ku mwaliro ogusooka, the first floor of the very building, hotel building, ogenda okusangira Urban Foods restaurant. Otuuka mu Urban Foods restaurant y'Abannayuganda oba otuuse ku Nabuuma, just opposite tuli mu the same building. Okay, kati kiriwo ekyuma kyennyini ekikola coffee kyekino kiriwo kyonna kubanga zisibitegeera. So coffee is really wide, tosobola bitegeera kati, but we have a lot of machines. We are well equipped as a school. As you see, this is called an espresso machine. Eno machine kwemu ku machines etulina. So actually tukola obukyayi bungi mmwe kyemwandiisa obukyayi. So there's a lot of instruments, a lot of things that we pass through okuba nga tukola chai. So kati abantu abasinga obungi bamanyi nti eno mashini yokka yekola chai, but wewetolola essomero lyaffe lineeno buli mashini yonna gy'oli okulaba waneeno, every instrument, every apparator does a certain kind of coffee. So tulina bingi nnyo. Okay, baabayizi mubafuna oba? Neyanziza nnyo okumpa akakisa kano. Amanya kitiibwa Aisha, Komugisha Aisha Siima, nga ndi wano ku Nabuuma Barista Academy. Speciality, actually tusomesa speciality. So abayizi mubafuna bo be musomesa? Abayizi balabika kubanga abaana bangi babadde eyo nga beebuuza bannaye tuyinza ssomera wa kofi. Era bangi tubafuna ng'era bw'okimanyi okusinziira mu mbeera ssaawa eno eri mu Dubai, era abaana bajja kitono olw'ensonga y'ebyenfuna. Okay, kaakasente kali katya temubaseera? So tuition wano eno nga wekiri nti it's one of our aim is that to upskill abaana ab'obuwala okusinga n'abantu bonna
fee structures zaffe ojja ne twogera waneno kubanga tulina a lot of discounts and tutundira scenarios ennyingi. Most so we are to those people who are desperate, abaana bali mu biyumba eyo, they are looking for alternatives on how to upskill, on how to upgrade. So tutunulidde abantu abaana abali eyo abali vulnerable, abaana abali mu construction, abali mu warehouse, abandyetaaze okubanga bafuna gino emirimu egiri skilled. So tulina payment structure yaffe ezitali zimu nga paying in installment, ekirala ojja n'oyogera kikyolinawo ne tulaba batya we tuba tutandikira. Then n'ekirala tusomesa speciality barrister. So speciality barrister kyawukanamuko ku commercial barrister. Atali barrister oyinza obutakitegeera, but then omuntu yenna eyandiyagadde okuyingira mweno gundi mweno skill amanyi bulungi kye bayita speciality barrister. Tukusomesa obuvo n'obuggo bw'ekintu kinene obwa coffee, oba bwe yatandikira, biki by'olina okukola. Like there's a lot. Coffee is wide. Coffee is history. Coffee is mathematical. Tulina physics mu coffee, tulina chemistry mu coffee. So coffee is very wide. Tetukoma coffee yekka, tusomesa ebintu bingi. Tulina tulina ice creams, tulina milkshakes, tulina frappes, tulina smoothies, tulina ebintu bingi nnyo. Tulina course units nga management, cafe management, tusomesa ebintu nga service management. I mean okubanga customer okola otya okubanga otowa order, okola otya okubanga like customer care service. So ebintu bingi nnyo byetubanga tusomesa. Abasomesa baffe tulina bangi nnyo, simusomesa omu si babiri. So we are here 24 hours. Yeah, ffe tuba tusoma coffee. Tubeera online, tubeera ku mikutu gyonna, TikTok, Telegram, LinkedIn, buli kimu kyonna. Okay, wano ku Nabuuma abaana mubayambi mutya ku mirimu egyo? Emirimu gyo girabika oba era bwe giba girabika salala atambula atya era ali mu range ki? Yeah, emirimu gya barista, just as I've said, ajja kunsonyiwa nja kwogeranga luzungu, yeah, kubanga lwekisinza okutegeera. So getting a job here, most especially when you're in the UAE, it is fertile. Barista is a fertile field. Buli lunaku wamilkayo cafes, and they are looking for people who are oriented, people who are already skilled, people who already have the clue about this job. So when you come here, we give you the skill and go for job hunting. You'll never regret it. Kubanga, it's okay that dala being here also, tulina old students baffe babeera eyo ne batukubira amasimu ne bagamba ewaffe beetaaga barista. So first of all, as an institution yennyini ekuwa omukisa ogw'okufuna omulimu. Ffe tukkiriza nti abaana baffe ye first priority. Akalimu konna kaba kalabiseeko, of course tusookanga n'abeewaffe nga tetunnagira batya tunna publishinga. Then n'ekirala tulina abantu be tukwasaganya nazo zino ensonga z'okunoonya emirimu. Tulina Coffee Association